Hello. Assalamu alaikum everybody. Welcome to our online class brought to you by Joypurhat Girls High School. How are you? I hope you are well by the grace of Almighty Allah. I am also well by the grace of Almighty Allah also. Today I am going to introduce you with a magical word, 3R. It means 3R. What is 3R? Before going to the definition, I want to share you something that is, the earth is our planet, okay, and it is very beautiful to look at, and it is also livable. We should love it very much, dearer to our than our life. We also love it very much, obviously, and we should duty to prevent it from pollution, such as water pollution, air pollution, soil pollution, etc., etc. And 3R, obviously 3R will help you to prevent pollution on earth. How? And what is 3R? 3R means reduce and reuse, and obviously next one recycle. And the first one is reduce, and the second one is reuse, and third one is recycle. So what is reduce? You will know far from your textbook on page number 66, and obviously our unit number 5 and lesson 5, and title is A Friend of the Earth. If we control our pollution on earth, then we will be a friend of the earth. So how it will be possible? 3R will help you to control the pollution on earth. Let's save our planet. Everyone must play a part in protecting the environment. Obviously, is it true? It is true. And the first one is reduce. Really the best thing we can do for the planet is to use its resources properly. So you must have to use the resource of our planet properly. আমাদের এই প্ল্যানেটের যতগুলো রিসোর্স আছে, প্রত্যেকটা রিসোর্সই, এভরি পার্ট অফ দ্য রিসোর্স, আমাদের প্রত্যেকটা অংশই এটা প্রপারলি আমাদেরকে কি ব্যবহার করতে হবে, অ্যান্ড ওয়াইজলি। তোমার কখনোই এটা নষ্ট করা বা যেমন হচ্ছে বিভিন্নভাবে ওভার ইউজ করা কখনোই ঠিক হবে না। যতটুকু যার যেটা প্রয়োজন সেটা। এখানে টেক্সট বইয়ের মধ্যে হিয়ার ইজ অ্যান এক্সাম্পল, ফাইন বিউটিফুল এক্সাম্পল হিয়ার। Our consumer society is mainly responsible for the environmental crisis. It is obviously true. মানুষ সবসময়ের জন্য দায়ী। আমাদের পৃথিবীতে যত রকম পলিউশন হচ্ছে তার মধ্যে একমাত্র দায়ী হচ্ছে মানুষ। আর অন্য কোনো পশু পাখি এতটা কেন কখনো সে পলিউশনের জন্য দায়ী নয়। Here are some cautions you can ask yourself before buying something. If you want to buy something for your necessary use, daily necessary use, just you have to think that, is it a need for you? Actually, is it need for you or not? Do I really need this? Or is there another product which would do the same thing but is more sustainable? But এটার বিকল্প আর কোনো কিছু আছে কিনা? There is another product, মানে বিকল্প হিসেবে কাজ করবে এরকম কোনো প্রোডাক্ট যদি থাকে তাহলে সেটার পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করতে পারবো কিনা। এরকম যদি থাকে
তাহলে I don't need to buy those things, I don't need to buy this thing, etc. etc. Here we can put an example. You can dry your hair by using electric hair dryer, but if you want to save the planet, if you want to reduce the consume of electricity, then instead of electric hair dryer you can use towel to dry your hair. এখানে বলা হলো যে আমরা ইলেকট্রনিক হেয়ার ড্রায়ার যেটা ব্যবহার করি আমাদের চুল শুকানোর জন্য, সেই ইলেকট্রনিক হেয়ার ড্রায়ারটা ব্যবহার করা বাদ দিয়ে যদি আমরা টাওয়েল ব্যবহার করি, মেবি একটু কষ্ট হতে পারে, it would be quite tough for you to use towel, যেখানে তোমার এই ইলেকট্রিক হেয়ার ড্রায়ারটা খুব সহজেই চুলটা শুকাচ্ছে বা অল্প সময়ের মধ্যে, টাওয়েলটা একটু টাইমেবল, যে একটু টাইম লাগবে, মোর টাইম, ইউ নিড টু মোর টাইম টু ড্রাই ইউর হেয়ার। তারপরেও আমরা ইলেকট্রিক হেয়ারের পরিবর্তে যদি টাওয়েলটা ব্যবহার করি তাহলে আমাদের এখানে রিডিউস, আমরা ইলেকট্রিসিটি যে ব্যবহারটা সেটা কমাতে পারি। We can use fan instead of AC, air condition. Air condition CFC gas নিঃসরণ হয়, যেটা producing AC বা air condition machine produces CFC gas. It is very harmful to our environment. It is another cause of environmental pollution. We can use electric fan instead of air condition. And the another part, second number is reuse. So what is reuse? Reuse means the use different reuse means using one thing more and more. মানে একটা জিনিস যদি আমরা বারবার ব্যবহার করি, if we এখানে here we can use an example that we can use a soybean oil bottle to plant tree or another work. Reuse, what do you think of using your own ceramic cup or mug at your school or local club? It means there are no plastic cups or throw away. এখানে যদি আমরা if we use a ceramic cup, it can we will use it more and more again and again. But if we use a plastic cup, we have to throw it after using one time. একবার ব্যবহারের পরে আমাদের প্লাস্টিক কাপটা ফালাই দিতে হবে। যেখানে আমরা সিরামিক কাপ ব্যবহার যদি করি আর গ্লাস ব্যবহার করি তাহলে আমরা কি এগেইন ওয়াশ করার পরে এগেইন ব্যবহার করতে পারবো সেটা। দিস ইজ রিইউজ অ্যান্ড ইট ইজ অলসো ডিউরেবল, এবং এটা সহজে নষ্ট হবে না। ইফ উই প্র্যাকটিস দিস, many things will not only last lifetime but also be passed on for future use. এটা শুধুমাত্র লাইফ টাইমে যাবে এমন কোনো কথা নাই, এটা আমরা ফিউচার ইউজের জন্য ব্যবহার করতে পারি, দ্যাট ইজ রিইউজ। অ্যান্ড ফাইনালি রিসাইকেল। It is so tough to us for a single man. রিসাইকেলটা মূলত কোম্পানির সাথে কানেক্টেড। আমাদের সিঙ্গল ম্যানের জন্য রিসাইকেলটা একটু টাফ, যার জন্য আমাদের রিডিউস এবং রিইউজটা আমরা পার্সোনালি ম্যান বাই ম্যান এটা আমরা পারবো সবাই। কিন্তু রিসাইকেলটা কোম্পানির সাথে ইফ ইউ ইউজ প্লাস্টিক বিন, প্লাস্টিক বোতল such as Coca-Cola or Pepsi, then we throw it. But instead of throwing the Coca-Cola can, we can store it, and later on we can sell them to a company, and they buy it and they recycle them to reuse them.
এই কোকাকোলার ক্যান বা প্লাস্টিক ক্যান যেটাই হোক না কেন, যদি আমরা সেটা ব্যবহার করার ফলে সেটা থ্রোয়িং এখানে সেখানে না ফেলে যদি আমরা সেটা আলাদা করে একটু ব্যবহার করি এবং ব্যবহার করার পরে সেটাগুলো আমরা বিক্রি করে দিই, তাহলে আমার কিছু বেনিফিট আসছে, আর্নিং আমরা পাচ্ছি। আবার অন্যদিক দিয়ে কোম্পানি সেটাকে রিসাইকেল করে সেই ক্যানটাকে আবার প্লাস্টিক তৈরি করে অন্য কিছু তৈরি করবে, তাহলে এই প্লাস্টিকটা আমার মাটির সয়েল পলিউশনটা করতে পারবে না বা সরাসরি আমার কোম্পানিতে ফেরত চলে যাচ্ছে, আমরা সেগুলো করতে পারি। রিইউজের ক্ষেত্রে তো আমরা একটা উদাহরণ পাইছি, আর রিসাইকেলের ক্ষেত্রে আমরা একটা উদাহরণ দিতে পারি এইভাবে, গিভিং বা সেলিং ইউজড প্লাস্টিক বটলস টু সামওয়ান টু মেক সামথিং এলস ফ্রম দেম, যেটা এর আগে বললাম বইয়ে দেওয়া আছে যে প্লাস্টিক বোতল আমরা এটা ব্যবহার করার পরে সেই আমরা নিজেরা যেখানে সেখানে ফেলে না দিয়ে যদি আমরা সেগুলো বিক্রি করে দিই তাহলে সেটা ওটা অন্য একটা পারপাসে ব্যবহার হতে পারে। Rather than throwing an item out when neither you nor anyone else can make use of it, have it recycled. And if recycling is not possible, it is better to send goods to landfill to have them burned up. যদি রিসাইকেলটা পসিবল না হয়, if it is not possible to recycle the using things, we have to, but we must have to burn it. তাহলে সয়েল পলিউশন থেকে আমরা বাঁচতে পারবো, and we can prevent our soil from the soil pollution. Find out what types of materials can be recycled in your area. এখানে একটা ওয়ার্কআউট করে দেওয়া আছে। At first we have to find out what items will be recycled in our area. Clean and sort the materials before putting them out in the bin. তাহলে আমাকে ঝুড়িতে রাখার আগে ওই জিনিসগুলো আলাদা করে বাছাই করে রাখতে হবে। Recycling your drink and good food cans means there will be less trust in a resource recovery facility and landfill. তাহলে এইটা আমার বাছাই করার মাধ্যমে আমার কম ধরনের ল্যান্ডফিলে এই জিনিসগুলো কম যাবে, তাহলে আমরা কি করতে পারবো, পলিউশনটা দূষণমুক্ত করবো আচ্ছা। তাহলে in this way we will be a friend of earth. At first, at the beginning of our class, we have said that the earth is a planet, it is dearer to us than our life, so we must have to clean, we must have to remove pollution free, we must have to be fresh our earth. So in this way we will free from pollution of our earth. So এইভাবেই আমরা আমাদের পৃথিবীটাকে পলিউশন মুক্ত করতে পারবো। জিনিসগুলো এই যে 3R যেটা আছে, 3Rটা যদি আমরা ফলো করি, if we follow a 3R, reduce, reuse or recycle, এইভাবে ওয়ান ডে আমাদের পৃথিবীটা বসবাসের উপযোগী হবে। অ্যান্ড নেক্সট জেনারেশন এটার ফলাফলটা বেশি পাবে হচ্ছে নেক্সট জেনারেশন, তারা আমাদের প্রশ্ন থাকবে না যে আমরা কি জিনিসটা তাদের জন্য রেখে গেলাম বা কিভাবে রেখে গেলাম, এই প্রশ্নটা নাই। আজকে এই পর্যন্তই, অবশ্যই ভালো থাকবে এবং বাসায় একটু পড়ার চেষ্টা করবে এই জিনিসটা, এবং বাসায় তোমরা নিজেরা কিভাবে, এটাই তোমাদের এইচডব্লিউ দেওয়া থাকবে, নিজেরা বাসায় কোন জিনিসগুলো রিইউজ হচ্ছে বা কোনগুলো রিডিউস করতেছে তারা একটা ছক করে তোমরা কোন জিনিসটা রিইউজ করতে পারবে সেটা, যেমন একটা প্লাস্টিক বোতল তোমরা কেটে সেটা কলমদানি করতে পারো বা ফুলদানি করতে পারো, এগুলো ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা সেটা রিইউজ বা রিডিউস এগুলো পসিবল। থ্যাংক ইউ এভরিবডি, থ্যাংক ইউ।